back to my channel. I am Melisa and you are now watching Melisa's cooking sensation. So today's recipe is most requested recipe. আমাকে অনেকে ইনবক্স করেছিল সামথিং হেলদি অ্যান্ড নন অয়েলি রেসিপি দেওয়ার জন্য। তো আজ বানাচ্ছি চিকেন স্টু অ্যান্ড মেন থিং ইজ দিস রেসিপি ইজ টোটালি অয়েল ফ্রি, এতে এক ফোঁটাও অয়েল লাগছে না। ইয়েস। তো ফার্স্টে আগে ভেজিটেবলগুলো মিডিয়াম সাইজে কেটে নেব। এখানে আমি নিয়েছি আলু, টমেটো, গাজর আর পেঁয়াজ। ইউ ক্যান ইউজ এনি আদার ভেজিস। আর নিয়েছি ফাইনলি চপড আদা রসুন আর জিঞ্জার গার্লিক। নেক্সট স্টেপে অ্যাবাউট 800 গ্রাম চিকেন নিয়েছি। নুন, হলুদ আর চিনি মিক্স করে নেব। চিনিটা অপশনাল, তোমরা নাও করতে পারো। দেন একটা প্রেসার কুকার নেব আর তাতে সমস্ত ভেজিটেবল অ্যান্ড চিকেন ঢেলে দেবো। জল নিয়ে ঢেলে নেব। এখানে জলের পরিমাণটা সম্পূর্ণ আপনার উপর ডিপেন্ড করছে। যেমন আমি বা আমার ফ্যামিলি সবাই স্যুপটা বেশি পছন্দ করে, তাই আমি জলের পরিমাণটা বেশি রেখেছি। এরপর প্রেসার কুকারের ঢাকনা বন্ধ করে 2 সিটি দিয়ে নামিয়ে নিতে হবে। Chicken stew is ready to serve. আর এই জলে ভেসে থাকা অয়েলটা দেখে চমকাবেন না, কারণ এটা চিকেনের থেকে বেরোনোই তেল। আর এটা হটই সার্ভ করুন উইথ রাইস অর রুটি, অথবা এটা শুধুও খেতে পারেন। সো এনজয়, অ্যান্ড ইফ ইউ লাইক দিস ভিডিও প্লিজ গিভ ইট আ thumbs up and subscribe my channel to know more such amazing dishes. So bye guys.